ఇబ్బంది వస్తుంది. ఓకే, leaf parts and the leaf types including phyllotoxic and different types of leaf modifications are completed. Now coming to another topic in morphology of flowering plants. This is inflorescence. Okay, this is inflorescence. Now, flower is the modified stem. Already you know this point. Flower is modified stem that perform sexual reproduction. Flower is responsible for sexual reproduction. So, flower is a modified stem that maintains sexual reproduction in angiosperms. Okay, angiosperms means in flower plants. Similarly, during the time of formation of flowers, axillary bud. Okay, actually the vegetative axillary bud, it is converted into floral bud. Vegetative bud ga unna axillary bud flowers ఏర్పడే టైంలో then it is converted into floral bud, then develops into a flower. So by the time the sexual reproduction in flowering plants, axillary vegetative buds are converted into floral buds, and then it develops into a flower. Flower is a modified stem that is the unit of sexual reproduction. Is responsible for sexual reproduction. Similarly, the modified stem that bears a group of flowers, the modified stem that contains a group of flowers, such a modified stem that is considered as peduncle. This is called peduncle. This is also, just like flower, this is also the modified stem, but it contains a group of flowers. So the modified stem that bears a group of flowers is considered as peduncle. For example, this is the peduncle, modified stem. Now this modified stem, it is represented by a group of flowers like this, and all these flowers, for example, this is a flower, this is stalk of the flower. Such a stalk of the flower, this is called pedicel. So there is a modified stem that is called peduncle. On the surface of peduncle, there are many flowers attached with this peduncle by a small stalk. Each and every flower is attached with this peduncle by a small stalk. Such stalk of the flower is called pedicel. Sometimes, for example, this is a peduncle. Sometimes in some members, these flowers are directly attached with this peduncle without any stalks, without pedicel. This is pedicel, stalk of the flower, no pedicel. When the flowers are directly attached with the peduncle without any stalks or pedicels, flower with pedicel, already you know this point, flower with pedicel, this is called pedicellate. Flower with pedicel is called pedicellate. This is a flower with pedicel. This is flower, this is pedicel. At the same time, flower without pedicel, this is also called sessile flower. This is sessile flower. No stalk. In this way, modified stem that bears a group of flowers is called peduncle. Now this peduncle is also represented by a number of flowers. Every flower is attached with
the pedicel. Every flower is attached with this pedicel by a small pedicel, that is called pedicellate flower. But in some members, flowers are directly attached with this pedicel without any stalks, without any pedicels. Now such a flower is called a sessile flower. In this way, these flowers are arranged on pedicel in a systematic order. ఎట్లా పడితే అట్లా అద్దుకొని ఉండవు, a systematic order. మనం చెప్పాం, leaves are arranged in a systematic order on the stem or branch. Such a systematic arrangement of leaves on the stem or branch is called phyllotaxy. Just like that, here also number of flowers are arranged systematically on the surface of the pedicel. They are arranged in a systematic order. Such mode of arrangement of flowers, okay, mode of arrangement of flowers on pedicel, this is considered as inflorescence. Inflorescence. This is called inflorescence. Okay, definition is very very important. What is flower? Modified stem that maintains sexual reproduction. This is the unit of sexual reproduction. 1, 2. What is pedicel? The modified stem that contain a group of flowers, that is called pedicel. What is pedicel? Stalk of the flower is called pedicel. What is pedicellate flower? Flower with the pedicel is called pedicellate flower. What is sessile flower? Flower without pedicel, that is called sessile flower. What is inflorescence? The mode of arrangement of flowers on the pedicel. Mode of arrangement of flowers on pedicel, that is called inflorescence. Okay, so based on the arrangement of flowers and based on the opening of flowers on pedicels, total these inflorescences are divided into 3 types. This is the classification of inflorescences based on the arrangement and opening of flowers. Based on the arrangement and opening of flowers, total inflorescences are divided into 3 types. One type of inflorescence is called racemose inflorescence. Racemose inflorescence. Second one, cymose inflorescence. Cymose. And third type, this is a special inflorescence. దీని పక్కన పెట్టండి, మళ్ళీ చూస్తాం దాకా, దీని విషయం మళ్ళీ మాట్లాడతాం. So there are total 3 types of inflorescences based on the arrangement of flowers and based on the opening of flowers. There are 3 types of inflorescences. One is considered as racemose inflorescence. Second one is considered as cymose inflorescence. Third one, special inflorescence. Okay, there are total 3 types based on the arrangement and based on the opening of flowers. Flowers ఏ రకంగా arrangement అయి ఉన్నాయి, ఫ్లవర్స్ ఏ రకంగా ఓపెన్ అవుతున్నాయి అనేటువంటి 2 విషయాలు బేస్ చేసుకొని total inflorescences are divided into 3 types. Now coming to the differences between racemose inflorescences and cymose inflorescences. ఈ రెండింటి తేడా ఏంటి? వీటిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి, వీటిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి. But basically what are the main differences between racemose inflorescences and cymose inflorescence is, in racemose inflorescence, peduncle growth is continuous. Peduncle show continuous growth, unlimited growth. Okay, continuous peduncle growth is continuous. Peduncle growth is continuous, so that these inflorescences are also called indefinite inflorescences. Indefinite inflorescences. Cymose, racemose inflorescences are also called indefinite inflorescences. Why they are called indefinite inflorescences? In this inflorescences, peduncle growth is indefinite. Indefinite means continuous, means unlimited. Peduncle growth is continuous and unlimited, so that racemose inflorescences are also called indefinite inflorescences. But in case of cymose inflorescence, this is quite reverse.
Peduncle growth is limited. ఒక స్థాయి వరకు పెరుగుతుంది. Peduncle growth ఒక లెవెల్ వరకు పెరుగుతుంది. పెరిగి then the growth of peduncle is arrested and it produces some amount of flowers. So peduncle growth is definite. So that these inflorescences are also called definite inflorescences, so indefinite inflorescences and definite inflorescences. Okay, peduncle growth is limited. Peduncle growth is limited. So that the cymose inflorescences are called definite inflorescences. This is the first difference between racemose and cymose. Okay, peduncle growth is continuous and unlimited. So that these are called indefinite inflorescences. But what about in cymose? Peduncle growth is limited and these inflorescences are called definite inflorescences. Now coming to the second difference between this racemose and cymose inflorescences. One, flowers are arranged in acropetal order. Acropetal order. Flowers are arranged in acropetal order. Okay, but flowers are arranged in a basipetal manner. Basipetal order. What's the arrangement of acropetal order of flowers and the basipetal arrangement of flowers? For example, this is peduncle. Okay, this is the peduncle of racemose inflorescences. Peduncle grows continuously, పెరుగుతూనే ఉంటుంది. And it produces many flowers in acropetal order. They are the flowers in acropetal order. What is the acropetal order of flowers? Acropetal order means this is the base of peduncle. This is top of peduncle. First formed older flowers, they are present at the base of peduncle. Later formed younger flowers present at the top of inflorescence, present at the top of peduncle. Such arrangement of flowers is called acropetal order, acropetal succession or acropetal arrangement. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ నుంచి ఇది పెరుగుతూ ఉంది, ఒక్కొక్కటి ఫ్లవర్స్ ఏర్పరచుకుంటా పోతుంది, ఒక్కొక్క ఫ్లవర్ ఏర్పరచుకుంటా పోతానే ఉంది కంటిన్యూస్. So first formed golden flowers are present at the base of inflorescence. Most younger later formed flowers are present at the top of inflorescence. ఇక్కడ వేసరికి మెచ్యూరిటీ ఏజ్, ఫ్లవర్స్ ఏజ్ పైకి వైపు తగ్గుతూ వస్తుంది. మోస్ట్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ present at the top of inflorescence. Arrangement of most older flowers at the base of inflorescence and most younger flowers at the top of inflorescence. Such arrangement of flowers is called acropetal order. This is called acropetal order. But what about in case of basipetal arrangement? Flowers arrangement in cymose inflorescence is basipetal arrangement. This is quite reverse to acropetal arrangement. ఎందుకలారంటే ఇప్పుడు చూడండి, this is peduncle. Peduncle growth is arrested. పెరుగుతా పోయింది, ఒక స్థాయి వరకు పెరిగింది. Peduncle growth is arrested by a small a flower at its apex. పెరుగుతా ఉంది, దాని చివరిలో ఒక ఫ్లవర్ ఏర్పడడం వల్ల then the growth of peduncle is arrested. Now it produce some branches and these branches also produce flowers. Some branches are produced from the base of first formed flower. Now these branches are also terminates into younger flowers. కాబట్టి ఇప్పుడు మొట్టమొదట ఏర్పడిన వాటర్ ఫ్లవర్ ఎక్కడుంది, పైన. Then some branches are formed from the base of first formed flower and these branches also produce most younger flowers. So first formed older flowers present at the top of inflorescence. Later formed younger flowers are present at the base of inflorescence. This is quite reverse to acropetal order of the flowers of racemose inflorescence. This is called basipetal arrangement. Okay. What is the position of most older flowers in acropetal order and basipetal order? What is the position of most older flowers?
What is the position of most older flowers in active petal and base petal arrangements? ఈ రెండు రకాల అరేంజ్మెంట్స్ లో మోస్ట్ ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ పొజిషన్ ఏంటి అంటున్నాం. ఎక్కడ ఉంటాయి? చెప్పండి అమ్మా. What are the position of older flowers in acropetal manner? Acropetal order present at the base of petal. But what about the position in base petal order? Present at the top of inflorescence of petal. That is the position of older flowers in acropetal and base petal order. At the same time, when the peduncle is condensed in nature, peduncle ఇక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో, ఇలా పెరుగుతా elongated peduncle. కొన్నిట్లో పెడంకుల్ అక్కడ ఉండవు. పెడంకుల్ ఇస్ కండెన్స్డ్, కుదించబడి ఉంటుంది. ఎలా పెరుగుతా ఎలాంగేట్ అవుతా పోతే ఎలా కనబడుతుంది పొడవు. బట్ ఇన్ సమ్ మెంబర్స్ దిస్ పెడంకుల్ ఇస్ కండెన్స్డ్ లీడింగ్ టు ద ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఏ డిస్క్ లైక్ స్ట్రక్చర్. ఎలా ఉంటుంది పెడంకుల్? పెడంకుల్ ఇస్ కండెన్స్డ్ అండ్ ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ దే ఆర్ ప్రెజెంట్ ఇన్ ఎ సర్కిల్స్. ఇప్పుడు ఈ పెడంకుల్ మనం ఇట్లా కుదించేసేసాం, అన్ని ఇట్లా ఒక డిస్క్ లాగా వస్తుంది. ఈ డిస్క్ లోపల ఏముంటాయి? ఫ్లవర్స్ ఉంటాయి. ఓకే, సో ఇన్ కేస్ ఆఫ్ కండెన్స్డ్ పెడంకుల్స్, ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్ ఇన్ రెసిమస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఇన్ కండెన్స్డ్ పెడంకుల్స్, ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్, దిస్ ఇస్ centripetal opening is there. Centripetal opening, centripetal opening. But the flower opening in cymos inflorescences, this is a centrifugal opening. Centrifugal opening. So flower opening in racemose inflorescences is a centripetal, and flower opening in cymos inflorescences is a centrifugal opening. ఏంటి చూడండి, ఈ రెండింటి తేడా చూడండి, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సపోజ్ ఇది సైమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్, ఇది రెసిమోస్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ని మనం ఇట్లా కుదించేసాం. కుదించేస్తే అన్ని ఫ్లవర్స్ సర్కిల్స్ లెక్క వచ్చేస్తాయి, ఒక చోటకు వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు చెప్పండి, ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ సెంటర్లో ఉంటాయా, పెరిఫెరల్లో ఉంటాయా? యంగర్ ఫ్లవర్స్ సెంటర్లో ఉంటాయా, పెరిఫెరల్లో ఉంటాయా? సేమ్ ఇవి యంగర్ ఫ్లవర్స్, ఇవి ఇట్లా కుదించేసాం. మోస్ట్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్, అవునా కదా? అండ్ మోస్ట్ ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద పెరిఫెరల్ రీజియన్. లైక్ దిస్, దిస్ ఇస్ మోస్ట్ ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్. ఇలా ఉన్నాయి, డిస్క్ చివర్లో ఉంటాయి. ఇటు నుంచి లోపలికి వచ్చే కొద్దీ యంగర్, ఇది లోపలికి వచ్చే కొద్దీ యంగ్. మోస్ట్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్. ఇప్పుడు చెప్పండి, వాట్ అబౌట్ ద ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్? ఇట్ ప్రొసీడ్స్ ఫ్రమ్ ద పెరిఫెరల్ రీజియన్ టు ద సెంటర్ ఆర్ ఫ్రమ్ సెంటర్ టు ద పెరిఫెరల్ రీజియన్. ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్ ఈ వైపు నుంచి ఇట్లా జరుగుతూ వస్తుందా, ఈ వైపు నుంచి ఇట్లా జరుగుతూ పోతుందా? ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్ ఇటువైపు నుంచి బయట నుంచి లోపలికి జరుగుతూ వస్తుందా, లోపల నుంచి బయటకు జరుగుతూ వస్తుందా? ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్, ఫస్ట్ ఏ ఫ్లవర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి? యంగర్ ఫ్లవర్స్ ఓపెన్ అవుతాయా, ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఓపెన్ అవుతాయి? ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్. ఎక్కడ ఉన్నాయి అవి? పెరిఫెరల్. సో ఫస్ట్ ఈ ఫ్లవర్ ఓపెన్ అవుతుంది, దాని తర్వాత ఏర్పడిన ఈ ఫ్లవర్, దాని తర్వాత దాని ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ పెరిఫెరల్ రీజియన్ టు ద సెంటర్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెంట్రిపెటల్. When the flower opening takes place from margin to the center, that is from peripheral region to the center, that is considered as centripetal opening. This is common in racemose inflorescences. But what about in case of cymose inflorescences? ఇప్పుడు ఈ cymose inflorescence కూడా ఇట్లా కుదించేస్తే అప్పుడు ఎలా కనబడుతుంది ఇది? ఇప్పుడు చెప్పండి, what is the position of older and younger flowers? This is quite reverse to this. మోస్ట్ ఇక్కడ చూడండి పైన ఉన్నాయి మొట్టమొదటి ఏర్పడిన ఫ్లవర్స్. మోస్ట్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద సెంటర్ అండ్ మోస్ట్ ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ ద పెరిఫెరల్ రీజియన్. సో హియర్ ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్ ఇట్ టేక్స్ ప్లేస్ ఫ్రమ్ ద సెంటర్ టు ద పెరిఫెరల్ రీజియన్. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ centrifugal opening. There are mainly three important differences between racemose inflorescences and cymose inflorescences. Okay, very very important. So arrangement of flowers
on peduncle, that is called inflorescence. Based on the arrangement and opening of flowers in inflorescences, there are total 3 types of inflorescences. One is racemose, second one is cymose, and third one special. మరి దీంట్లో ఎలా ఈ రెండింటి గురించి చెప్పాను. దీంట్లో ఎలా జరుగుతుంది ఓపెనింగ్, ఈ పరిస్థితి ఏంటి అంటే ఫ్లవర్ అరేంజ్మెంట్ అండ్ ఫ్లవర్ ఓపెనింగ్ రిమైన్ స్పెషల్. దీనిలాగా ఉండదు, దీనిలాగా ఉండదు, సంథింగ్ స్పెషల్. అవి డిస్కస్ చేసుకునేటప్పుడు డిస్కస్ చేసుకున్నాం. అవి ఏంటి వరకు స్పెషల్ అనేది మెయిన్ వీటి గురించి మనం మాట్లాడుతాం. సో racemose inflorescences, what are the characteristics of racemose inflorescences? Peduncle growth is continuous, so that they are called indefinite inflorescences, and flower opening is acropetal order, and flower arrangement is acropetal and opening is centripetal. At the same time, peduncle growth is limited in cymose, so that they are called definite inflorescences, and flower arrangement is basipetal arrangement, and the flower opening is centrifugal opening, that is from center to the periphery, and centripetal means is quite reverse, from peripheral region to the center. They are the main features and differences of racemose and cymose inflorescences. Okay, now coming to types of racemose inflorescences. వీటిలో చాలా రకాలు ఉన్నాయి, వీటిలో చాలా రకాలు. మన ఏంటి రకాలు, వాటిలో ఏంటి పరిస్థితి అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్. Now coming to racemose inflorescences. Okay, racemose inflorescences. Very very important. ఇక్కడ మనం ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ ఇస్ peduncle. Directly flowers are attached with the peduncle. Directly flowers are attached with the peduncle like this. Directly flowers are attached with the peduncle. Here peduncle is unbranched, no branches. Such inflorescence, the inflorescence in which peduncle is unbranched and in which the flowers are directly attached with this peduncle, such type of inflorescences are called simple types. Simple type. For example, in some members, this is a main peduncle, this is branch of peduncle, this is another branch. Now flowers are attached with the branches of inflorescence, branches of peduncle. Here flowers are attached with branches of inflorescence, branches of peduncle, not directly to the peduncle. If the peduncle is branched, such type of inflorescences are called compound inflorescences. Simple, compound. Simple means peduncle is unbranched, flowers are directly attached with the peduncle. But compound, peduncle is branched and flowers are attached with the branches of peduncle. This is simple type and this is compound type. Similarly, these racemose inflorescences may, flowers and racemose inflorescences may contain pedicels. Sometimes pedicels are also absent. ఇక్కడ దీనికి pedicels ఉన్నాయి, ఇవి pedicels ఉన్నాయి. pedicels ఉండేటువంటి racemose inflorescences ఉన్నాయి కొన్ని. pedicels లేని sessile flowers ఉండేటువంటి inflorescences ఉన్నాయి. So racemose inflorescences are divided into 2 types depending upon presence or absence of pedicels for flowers. Flowers with pedicels are called pedicellate flowers. Flowers without pedicels are called sessile flowers. So some racemose inflorescences contain pedicellate flowers, some racemose inflorescences contain sessile flowers. First, coming to racemose inflorescences with pedicellate flowers. With pedicellate flowers, వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నాం. ఫస్ట్ racemose inflorescences with pedicellate flowers. అన్నిటికీ pedicels ఉంటాయి. ఇప్పుడు మనం చెప్పేటటువంటి వాటన్నిటికీ pedicels ఉంటాయి. pedicels ఉండే racemose inflorescences. They are divided into total 6 types. ఎన్ని ఉన్నాయి మొత్తం ఇవి? 6 types. చాలా ఇంపార్టెంట్. Racemose inflorescences are divided into 2 types. Racemose inflorescences with pedicellate flowers, racemose inflorescences with sessile flowers. Now coming to racemose inflorescences with pedicellate flowers, there are total 6 types. Okay, 1
This is one simple raceme. Simple raceme or simple racemose inflorescence. Okay. And second one, compound raceme. Compound raceme. ఈ రెండింటికి తేడా చెప్పండి. ఒకటే ఒక తేడా, మిగిలినంతా ఒకటే. రెండు ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఒకటే, కాకపోతే ఒకే ఒక తేడా. ఏంటా తేడా? దీన్ని బేస్ చేసుకొని చెప్పండి. సింపుల్ కాంపౌండ్, పెడెంకల్ ఇస్ అన్బ్రాంచ్డ్, పెడెంకల్ ఇస్ బ్రాంచ్డ్. ఆ ఒకటే తేడా, మిగిలినంతా మామూలు. ఓకేనా? మిగిలినంతా కూడా మామూలు. ఓకే. ఎట్ ద సేమ్ టైం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ ఏ ఫ్లవర్ అండ్ స్టాక్. ఓకే, ఇది ఫ్లవర్, ఇది పెడిసిల్, స్టాక్ ఆఫ్ ద ఫ్లవర్ పెడిసిల్. అయితే ఇక్కడ ఒక విషయం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సమ్ టైమ్స్ సమ్ ఫ్లవర్స్ కంటైన్ ఏ స్మాల్ హెయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఎట్ ద బేస్ ఆఫ్ పెడిసిల్. పెడిసిల్ బేస్లో ఒక చిన్న హెయిర్ లాంటి భాగం ఉంటుంది. The small hair-like structure present at the base of pedicel, that is called the bract. Bract. Okay. Small hair-like structure present at the base of pedicel is called bract. Flower with bract is called bracteate. ఉంటే దాన్ని ఏమంటాం? ఉండకపోవచ్చు. ఉంటే ఏమంటాం? bracteate. లేకపోతే ఈ బ్రాక్టియేట్స్, వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. బ్రాక్టియేట్స్ అండ్ ఈ బ్రాక్టియేట్స్, ఈ చిన్న విషయం మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. పెడిసిల్ ఉంటే పెడిసిలేట్, లేకపోతే సెసైల్. బ్రాక్ట్ ఉంటే బ్రాక్టియేట్స్, లేకపోతే ఈ బ్రాక్టియేట్స్. నౌ కమింగ్ టు దిస్ ఇస్ ఫస్ట్ వన్, దిస్ ఇస్ సెకండ్ వన్. ఓకే, ఈ రెండింటి గురించి ఏంటి మనం ఫస్ట్ మాట్లాడతాం. ఏంటో చూడండి. This simple type of inflorescence, peduncle is unbranched. Peduncle is unbranched like this. This is peduncle. Peduncle is unbranched. Only one branch is there. Main peduncle is there. No branches. And it produces a number of bracteates and pedicellate flowers in acropetal order. This is a pedicel, bract. In this way, it produces a number of bracteates, pedicellate flowers in acropetal order. ఇది రెసిమోస్ అన్నాం కాబట్టి కంపల్సరీగా ఏ ఆర్డర్లో ఉంటాయి? acropetal ఆర్డర్లోనే ఉంటాయి. ఈ ఫ్లవర్స్కి ఏమేమి ఉన్నాయి? పెడిసిల్స్ ఉన్నాయి. అన్ని పెడిసిల్స్ ఉండేటువంటి వాటి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం. బ్రాక్ట్స్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి బ్రాక్ట్స్. ఓకే. So, peduncle is unbranched, and many bracteate and pedicellate flowers are arranged in acropetal order. This is called simple raceme. Examples are this simple raceme. This is Crotalaria. Crotalaria is one of the best examples. Crotalaria. ఈ మొక్కలో ఈ రకంగా మనం కనపడుతుంది. Crotalaria. Okay. Now coming to second one. This is compound raceme. రెండు రెసిమ్లే వినాలన్నమాట జాగ్రత్తగా. రెండు రెసిమ్లే, కాకపోతే ఇది సింపుల్ రెసిమ్, ఇది కాంపౌండ్ రెసిమ్. సింపుల్ రెసిమ్ అంటే పెడంకల్ ఈస్ అన్బ్రాంచ్డ్. హియర్ పెడంకల్ ఈస్ బ్రాంచ్డ్. Peduncle is branched. Peduncle is branched. And it produces number of pedicellate and bracteate flowers in acropetal order. This is common. Okay, and each branch is similar to the simple raceme. Each branch is similar to the simple raceme. Okay, ఎలా అంటే ఏంటి దీని అర్థం అంటే ఇప్పుడు చూడండి, this is main peduncle, this is one branch and this is another branch. Now each branch is similar to the simple raceme. Okay,
Each branch contain number of bracteate and pedicellate flowers in an acropetal order like this. Acropetal order like this. So each branch it is similar to the simple raceme. అంటే దీని సింపుల్ మనం ఏం చెప్పొచ్చు అంటే the group of simple racemes is called compound raceme. ఏమనొచ్చు దాన్ని group of simple racemes is called compound raceme. Generally this is also called panicle inflorescence. దీనికి ఇంకో పేరు కూడా కాంపౌండ్ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఇంకో పేరు ఉంది. ఇంటి పేరు this is called panicle inflorescence. Okay, best examples Mangifera. This is the scientific name of mango. And another plant Yucca. This is also another plant. Mangifera and Yucca. They are the best examples for this compound raceme inflorescence. ఇప్పుడు చెప్పండి రెండు ఒకటే, రెండు ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ ఒకటే. పెడెంకుల్ గ్రోత్ ఒకలాగానే ఉంది, ఫ్లవర్స్ అరేంజ్మెంట్ యాక్రోపెటల్ అరేంజ్మెంటే, రెండిట్లోనూ బ్రాక్టేట్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి, రెండిట్లోనూ పెడిసిలేట్ ఫ్లవర్స్ వస్తాయి. Both are the same type of inflorescences, but very small difference is present between these two inflorescences. And what is the difference? What is the main difference? Only single simple difference between these two inflorescences. Peduncle is unbranched, peduncle is branched. Each branch is similar with the simple raceme. ఈ ఒక్కటే తేడా, peduncle is unbranched, peduncle is branched. This is the first two categories of inflorescences. Now coming to 3. Okay, యాక్చువల్ గా ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ లు మూడు రకాలే. సింపుల్ ఉంటాయి మూడు రకాలు, వాటికి కాంపౌండ్ చేస్తే 6 అవుతాయి. రెండు ఒకటే, కాకపోతే కొన్నిట్లో సింపుల్, కొన్నిట్లో కాంపౌండ్ ఒకటి. నౌ కమింగ్ టు సింపుల్ కోరింబు. సింపుల్ కోరింబు inflorescence. Simple corimb inflorescence. Similarly, compound corimb inflorescence. Compound corimb inflorescence. దీని పరిస్థితి ఎలా ఉండొచ్చు? సేమ్ ఒకటే, సింపుల్. peduncle is unbranched, peduncle is branched. ఓకేనా? ఈ రెండు ఇక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఇస్ inflorescence. ఓకే, peduncle. Peduncle inflorescence, it is peduncle shows continuous growth and it also produces many pedicellate bracteate flowers in an acropetal order like this. Peduncle is unbranched and it produces many pedicellate and bracteate flowers in acropetal succession. This is a simple corimb inflorescence. ఇప్పుడు చూడండి, ఇక్కడ బ్రాక్టేట్, ఇక్కడ బ్రాక్టేట్, ఇక్కడ పెడిసిలేట్, ఇక్కడ పెడిసిల్స్ ఉన్నాయి. ఇది యాక్రోపెటల్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి, యాక్రోపెటల్ ఆర్డర్లో ఉన్నాయి. కానీ కాకపోతే కొంచెం తేడా ఉంది. ఏంటి తేడా అంటే, ఓకే, peduncle is unbranched, so this is simple type. Many flowers are born, many bracteate and pedicellate flowers are present in acropetal succession. At lower bolder flowers have longer pedicels. చాలా పొడవుగా ఉంది పెడిసిల్. ఇది పెడిసిల్, చాలా పొడవు. లోయర్ ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ లాంగర్ పెడిసిల్స్. అప్పర్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ షార్టర్ పెడిసిల్స్, షార్టర్ పెడిసిల్స్. ఈవెన్ దో ఆల్ దీస్ ఫ్లవర్స్ దే ఆర్ బోర్న్ ఎట్ ఇన్ డిఫరెంట్ లొకేషన్స్ ఇన్ ద peduncle, all the flowers they brought to the same height. ఇప్పుడు చూడండి, ఈ ఇన్ఫ్లోరెసెన్స్ లో ఫ్లవర్స్ అన్ని ఒకే లెవెల్లో ఉన్నాయా? ఇక్కడ లేదు. ఇక్కడికి వస్తే ఎలా ఉండొచ్చు? ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ దే బ్రాట్ టు ద సేమ్ హైట్. హౌ ఇట్ ఈస్ పాసిబుల్? ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ లాంగర్ pedicels, అప్పర్ యంగర్ ఫ్లవర్స్ హ్యావ్ షార్టర్ pedicels. ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ దే బ్రాట్ టు ద సేమ్ హైట్ even though they are born in different locations of the peduncle. peduncle లో different locations లో అది born అయినా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఈ ఫ్లవర్ ఇక్కడ born అయింది, ఈ ఫ్లవర్ ఇక్కడ born అయింది. అయినప్పటికీ కూడా మొదట ఏర్పడిన ఫ్లవర్స్ యంగ్ ఓల్డర్ ఫ్లవర్స్ లాంగర్ పెడిసిల్స్ ఉండటం, ఆల్ ద ఫ్లవర్స్ దే బ్రాట్ టు ద సేమ్ హైట్. ఓకే, దిస్ టైప్ ఆఫ్ inflorescence, this is considered as simple corimb. One of the best example for this, Cassia auriculata.
Cassia auriculata is one of the best example. Cassia auriculata. ఏంటి Cassia auriculata అంటే తంగేడు మొక్కలు అన్నమాట. తంగేడు విన్నారు ఎప్పుడన్నా? ఎల్లో ఫ్లవర్స్ పూస్తాయి, ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటాయి. This is Cassia auriculata. Okay? Cassia auriculata. Now coming to the compound inflorescence. This is compound corin. As it is the ఇదే సేమ్ ఇది కూడా, కాకపోతే తేడా ఏమని చెప్పండి, దీన్ని బట్టి దీన్ని కూడా చెప్పండి, దీంట్లో ఉన్న డిఫరెన్స్ బట్టి దీంట్లో కూడా చెప్పండి. peduncle is branched and every branch resembles with a simple corin. Okay, for example, this is peduncle, this is one branch, this is another branch. This branch it resembles with the simple corin like this. This branch is also resembles with another corin. ఇప్పుడు చూడండి, ఒక బ్రాంచ్ కనుక మనం చూస్తే is equal to the simple corin. Group of simple corins is considered as compound corin. అర్థమవుతున్న పాయింట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇప్పుడు చెప్పండి, దీంట్లో నేను క్యారెక్టర్స్ చెప్తాను, మీరు దాంట్లో క్యారెక్టర్స్ చెప్పాలి. peduncle growth is continuous and peduncle is unbranched. Many bracteate and pedicellate flowers are arranged in acropetal succession, but lower older flowers have longer pedicels and upper younger flowers have shorter pedicels, so that all the flowers they brought to the same height. That is called simple. An example, Cassia auriculata. దీంట్లో చెప్పండి, peduncle is branched and every characters అన్ని ఇక్కడ చెప్పక్కర్లేదు. Every branch is similar to a simple corin. That is called compound corin inflorescence. And best examples for this compound corin inflorescence, cauliflower is the best example. Cauliflower, okay, is one of the example. Cauliflower. అదంతా పాయింట్స్ ఇప్పుడు ఓకేనా? ఇవి నెక్స్ట్ రిమైనింగ్ మళ్ళీ మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం. చెప్పండి, ఇప్పుడు మనం గుర్తుండాలి పాయింట్స్ ఏమేంటంటే, ఫ్లవర్ డెఫినేషన్స్ గుర్తుండాలి. ఫ్లవర్, పెడిసిల్, inflorescence, and differences between racemose inflorescences and cymose inflorescences. What is pedicel? Flower with pedicel, flower without pedicel. Definitions గుర్తుండాలి. What is bract? Small hair-like structure present at the base of pedicel. With bract is called bracteate. Without bract is called bracteate. Okay. Now coming to simple type of inflorescences. Peduncle is unbranched. Compound peduncle is branched. Okay. What is example for simple raceme? Crotalaria. Compound raceme, Manzanita pucca. Simple corin inflorescence, Cassia auriculata. Compound corin inflorescence, cauliflower. మనం ఇవి నేర్చుకోవడమే మెయిన్. ఇక్కడ 4 పాయింట్లు ఉంటాయి, ఈ 4 పాయింట్లు నేర్చుకోవడం. ఇక్కడికి వచ్చేసరికి peduncle is branched అని రాసి మిగిలిన మ్యాటర్ మొత్తం ఇది రాసేది ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా? మళ్ళీ అక్కడి నుంచి మనం కంటిన్యూ చేస్తాం. ఓకే, ఇది రేపు ఎగ్జామ్